సో ఇంకా గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నామా? ఇంకా జస్ట్ రెగ్యులర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? కొన్ని టైమ్స్ లో ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా, అలా ఎలా బ్రేక్ చేస్తాం? సో నేను హాబీస్, ఫ్యామిలీ, ఇంకా నేను చెప్పాను కదా 2006 to 8 ఆ 2-year phase where I worked for that British Telecom. That gave me that strength అనమాట. అంటే యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీథింగ్ అన్న టైప్ లో, ఎనీ స్ట్రెస్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వచ్చింది. ఆఫ్టర్ ఐ జాయిన్డ్, దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ లోకల్ కంపెనీ ప్రాపర్ గా. ఇది స్కై కామ్కాస్ట్ కదా, ఇది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. సో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీఆర్ ఏ మీడియా కంపెనీ. సో వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ satellite based television or streaming services, broadband, telephony, mobile. So we are a quad play operator. So వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ వలన ఏమైందంటే దేర్ ఈస్ వర్క్ కల్చర్ ఈస్ బిట్ డిఫరెంట్. అది కన్సల్టింగ్ బేస్డ్ అన్నసరికి ఆ ఇండియన్ కల్చర్ అది డిఫరెంట్ గా ఉండేది. ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ మోర్ స్ట్రిక్ట్ 9 to 5 ఉండేది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్, నేను 2012 when I joined, people used to laugh at me when I say we have to work weekend gani, lakapothe we have to work in the evenings, late hours, and people used to laugh at me. You can't do that, you need to have permission and everything. It was like a big change over for me. I was like, oh, you have to take permission for weekend working ani. So I mean, I made my team, some of my teams work weekends to meet some deadlines. But I think as long as a leader, right, so you have to be at the forefront. Sometimes entante మనం ఏదో చెప్పేస్తాము, టీం వాళ్ళు చేస్తారు అన్న అలానే కాకుండా యూ హ్యావ్ టు బి దేర్ విత్ దెమ్ అన్నది ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్. సో అంటే యూ హ్యావ్ టు బి దేర్, అంటే నువ్వు ముందు వెళ్ళి నడిపించాలి అన్న టైప్ లో. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మైక్రో మేనేజ్మెంట్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ద ట్రస్ట్ విత్ ద టీమ్. సో యూ ఆ ట్రస్ట్ ఏర్పరచుకొని అండ్ యూ బీ దేర్ విత్ దెమ్ టు సపోర్ట్ దెమ్, టు హెల్ప్ దెమ్ వెదర్ ఎనీ హెల్ప్ నీడెడ్ అన్న టైప్ లో ఉండగలిగితే I think teams will be very good for you. As long as you do that, your teams will support you because they know that you trust them. And if there is something goes wrong, they know that you are there to support them. Unte bonding, your teams will really flourish. That's what I've seen. Na time lo nen chusindi entante teams ki they need to know what they are doing. Enduku chestunam anna oka purpose, oka meaning, if you tell them adi teliste vallaki, and assurance that you are there as a leader. అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఓకే, ఫెయిల్యూర్స్ కెన్ హ్యాపెన్, రైట్? బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూర్ నాట్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ మిస్టేక్, లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఆన్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ అవి ఇవ్వగలిగితే ఐ థింక్ యువర్ టీమ్స్ విల్ ఫ్లరిష్. అండ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటావా, స్ట్రెస్ అంటూ లైఫ్ లో లేని వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఉండరు మాధవి. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రెస్, ఎస్పెషలీ ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్ లో. వెదర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ కానీ, పర్సనల్, యువర్ కిడ్స్ కానీ, యువర్ ఫైనాన్సెస్ కానీ, ఏదో ఆర్ ఈవెన్ సమ్ రిలేషన్షిప్, రైట్? సో రిలేషన్షిప్స్ లో స్ట్రెస్ ఉంటుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ విత్ యువర్ వైఫ్ అండ్ కిడ్, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక ఇష్యూస్ వస్తాయి. బట్ నేనేమంటానంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరరీ. సో నువ్వు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దేన్ని డోంట్ స్ట్రెచ్ టూ మచ్, అంటే నువ్వు ఇది ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ అని చూడకు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ ఫేజ్. అండ్ నువ్వు ఇఫ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ దట్ రెసిలియన్స్, లైక్ టు కామ్ యువర్ సెల్ఫ్. నన్ను మా టీంలో వీళ్ళు, మా మేనేజర్స్ అందరూ దే ఆల్వేస్ యూస్ టు సే, హౌ కెన్ యూ బి సో కామ్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ స్టార్మ్ హ్యాపెనింగ్ అన్న టైప్ లో దే యూస్ టు సే. ఐ డోంట్ నో, some of my friends joke me saying that this guy is a Sadguru when he goes home ani people used to say, and how he keeps himself calm in front of, like, there could be world falling in front of you, but you can keep yourself calm ani. So there's a lot of people put me into crisis projects because of that reason also. So some of the leaders I work, right, if there is a crisis happening, they choose me saying that okay, let's put this guy in there and a type lo. So they used to do that. So I don't know how I got that strength, and maybe I'll go back all the way to my mom, how she raised us, right? And again, some of the challenges like a 2006 to 8 project lo, when I did that project gani. So I think avanni made me more strong and resilient ani, maybe I would say. So కోపం వస్తుంది ఎప్పుడైనా? అసలు నేను ఎప్పుడు అంటే so good, you touched a very good చేయడం అలా ఎప్పుడు అలాగే కామ్ గా క్వైట్ గానే ఉంటది ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా. Since you touched a good topic, I'll tell you. నాకు I used to be probably
an angry man, like an angry man అంటే ఒక రేంజ్ లో కోపం ఉండేది నాకు. Like only my mom and my sister and my brother can vouch for you that, and now probably Shrilu and my daughter can say that, right? అది ఐ థింక్ యాజ్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఉండేది కోపం. అంటే నాకు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ మేబీ అది ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ అందరూ అలానే ఉంటారేమో నాకు తెలియదు. అదేంటంటే ఫర్ ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ఐఎమ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్. లైక్ అంటే ఇప్పుడు నేను మా చుట్టాలు వచ్చిన, లైక్ మా చుట్టాల్లో మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ మై రిలేటివ్స్ కానీ దే ఆల్ హ్యాడ్ లైక్ ది నైసెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అబౌట్ మీ. దే లైక్ ఒక చైల్డ్ అంటే ఇలానే ఉండాలి, హీఈస్ లైక్ ది అంటే ఇంకా ఎంత ఎగ్జాక్ట్లీ. Whereas my mom ni my sister ni వీళ్ళని అడిగావనుకో they'll give you a different picture. They'll say no, he's not like that, ఇంటిలో he is like the extreme అని. So it's like అలా ఉండేది. But I think slowly over the years I would say అలా తగ్గించుకుంటూ see at one point your external world and your internal world converge అన్న టైప్ లో. సో నాకేంటంటే the more how I portray outside, I started slowly reducing కోపం గాని తగ్గించుకొని. So and you asked me about stress, right? Sometimes, right, I try to do a lot of guided meditation as well, like using some of the apps, and I try so meditation అది చేస్తూ ఉంటాను. So yeah, so it calms me down. So yeah, I mean like కోపం రాదు అని మాత్రం ఉండదు. Even my friends here, they joke always. They'll say, Lokesh, do you ever angry at your wife? Do you ever shout at your wife? And అడుగుతూ ఉంటారు. But if you ask Shrilu, she'll probably tell you. She might say no, right, just to impress outside world. But I think she knows, right? Sometimes, like, see, after all, you're human beings, right? How long you can keep all the stress within you? So you need a outlet to vent some stress as well, right? So ఇంట్లో మన మనుషులతో కూడా ఉండలేం కదా. అట్లా ఉంటే you'll burst out somewhere. ఎక్కడో they burst out. So that way I think I'm fortunate, right? నన్ను భరించారు బాబు మా అమ్మాయి కానీ మా ఆవిడ కానీ ఈవెన్ మై మామ్ కానీ. సో ఐ థింక్ వస్తుంది అయితే కోపం వస్తుంది, కానీ ఓన్లీ ఇక్కడ ఇంట్లో వాళ్ళ మీదకే వస్తుంది. ఓకే. సో ఎవరైనా ఫేవరెట్ పర్సనాలిటీస్ లేకపోతే యాక్టర్స్ అట్లా ఎవరైనా అడ్మైర్ చేసేది వాళ్ళు అలా ఎవరైనా ఉన్నారా? యు వాచ్ క్రికెట్ ఎ లాట్, రైట్? ఆర్ స్పోర్ట్స్ లైక్ ఫేవరెట్ పర్సన్స్ అట్లా ఎవరైనా ఉన్నారా? మూవీస్ లో అంటే చిన్నప్పుడు అనుకో మనకి we used to have Chiranjeevi as like one person we always used to admire his one person most people idolize him, right? So intikochi we used to imitate whether Chiranjeevi dances gani fights gani, we used to do that. Yeah, so nenu ma tammudu we used to fight for every movie we watched, right? We used to come home and fight each other as if we both are like the hero and villain, right? So ala undedi. So and I mean in terms of personality influence and em ledu, but I admire like that person Chiranjeevi. Then sports ante I mean who is not, right? Sachin Tendulkar, like he is one demigod for all, like, so it's like if Sachin is out, you'll switch off TV. So you know, right, that Indian mentality how it used to be. So yeah, so I think Sachin. Then ఇప్పుడున్న పర్సనాలిటీస్ లో అంటే I follow a lot of tech people. అంటే టెక్ పీపుల్ నాకంటే డ్రా ఇన్స్పిరేషన్ అంటే లైక్ not like cult following card. Like for example, Elon Musk is an extreme personality. Like the way he's outward to people, right? But at the same time, I also admire him, right? So naagentante some people nunchi admiration ante ela ante Elon Musk has got probably everything he wants in life, probably richest person, he's got everything, but still he tries to do ante ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి, ఏదో he is always like trying to do something, right? So నాకేంటంటే ఏంటి మోటివేషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ హిస్ మోటివేషన్, వై ఈస్ హి డూయింగ్ దట్ అంటే మనం కూడా అలా అంటే ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ లేకపోయినా సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఆ పర్పస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ హి ట్రైంగ్ టు డూ, పర్పస్, why, what is that purpose అన్న టైప్ లో. సో I think that drives me, like some of the inspiration I draw from people like Elon Musk, and yeah, like everybody else, right? I watch a lot of social media. Na social media lo chusa anko most of the things I'll be like new gadgets em vastunayi, new technology enti, technology et eltundi. So
I spend a lot of time watching technology related videos అన్ని. So and because of that నాకేంటంటే ఒక రెప్యుటేషన్ కూడా ఉంది మా అమ్మాయి సర్కిల్లో. దే ఆల్ కాల్ మీ మిస్టర్ ఫిక్స్ ఇట్. వాళ్ళకి ఎనీ ఇష్యూ విత్ ఎనీ టెక్నాలజీ గ్యాడ్జెట్ దే సే గో టు దిస్ గై, సో హీ విల్ ఫిక్స్ ఇట్ అన్న టైప్ లో అలా ఉండేది అనమాట. ఇప్పుడు నా సర్కిల్ లో కూడా, ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కూడా ఎవ్రీబడి వాళ్ళకి ఎనీ ఇష్యూ విత్ టెక్నాలజీ దే విల్ సే దే విల్ కమ్ టు మీ, లోకేష్ ఫిక్స్ దిస్ అన్న టైప్ లో అలా ఉండేది. అండ్ ఐ టేక్ దట్ టైం. నాకేంటంటే ఐ హ్యావ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్. సో నేనేంటంటే నేను కూడా ఎక్కడో నేర్చుకొని ఐ నీడ్ టు లెర్న్ ఇన్ సమ్వేర్ అండ్ దెన్ లెర్న్, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ దట్ థింగ్, సో ఐ విల్ డూ దట్. సో నేర్చుకొని చేయడం. ఇప్పుడైతే తెలుసు ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే ఎవరిని అడగారు. సో పాలిటిక్స్ ఏమైనా ఫాలో అవుతావా లోకేష్? అసలు ఏం లేదా మనకి, అసలు దానిలో వద్దు అని ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు. లైక్ నాకు చాలా ఫార్ ఆఫ్ అనమాట ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్. అంటే నేను ఎందుకో నాకు మా ఇంట్లో ఏంటంటే పాలిటిక్స్ అంటే ఎలా ఉంటదంటే, మై డాడ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్, హి హస్ బికమ్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జగన్ అనమాట. సో దానివల్ల నేను ఐ ఈవెన్ ఫార్ ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్ అనమాట. నాకేంటంటే ఐ డోంట్ నో, హీ బ్లైండ్లీ ఫాలోస్ జగన్. లైక్ అంటే వాట్ ఎవర్ హీ డస్ ఈజ్ లైక్ ఈజ్ లైక్ అన్న టైప్. నేను ఎప్పుడైనా ఆ టాపిక్ వచ్చింది అనుకో, వి బోత్ హ్యావ్ అన్నెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట. నేను అందుకే నాట్ ఓన్లీ దాట్, నేను ఐ కీప్ అవే ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు, జస్ట్ కీప్ ద అవేర్నెస్. నాకు ఇంకో ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ కాకుండా మేబీ రీసెంట్ టైమ్స్ అంటే మేబీ యూ కెన్ సే లాస్ట్ ఒక 6 to 7 years అనుకో, 7 years నుంచి I was trying to make myself more aware of the financial things. So now I'm spending a lot of time on ante financial ga ante how long you can work for a company 9 to 5 job ala ani kaakunda I'm trying to see financial independence, right? So how can you make money work for you on a type lo. So but the only problem is I don't have anybody who can guide me. So నేను always అంటే I used to join some different WhatsApp groups కానీ, లేకపోతే learn myself అన్న టైప్ లో, or follow some ఎవరైనా చెప్పారనుకో, do some research and do some advice అన్న టైప్ లో, and investment side అన్నమాట. So I try to spend, I mean there's a lot of successes and failures as well, more failures than successes, but at least I know that if I failed in that I'll never do that again అన్న టైప్ లో. So like some of the investments navi maybe more unique ఏమో, మన క్లాస్మేట్స్ ఎంతమంది చేశారో అలాంటివి నాకు తెలీదు. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఒకటి చేద్దామని ఇంకో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి వి పిక్డ్ అప్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ ఫర్ తెలుగు మూవీ. ఐ డోంట్ నో వెదర్ హౌ మచ్ యూ వాచ్. నీకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ త్రివిక్రమ్ ది అరవింద్ సమేత వీర రాఘవ అని ఒక మూవీ వచ్చింది. సో త్రివిక్రమ్, సో మాకేంటంటే త్రివిక్రమ్ మూవీ వి నో దట్ ఇట్స్ గాట్ లైక్ ఏ గుడ్ ఫార్ములా అండ్ డైలాగ్స్, ఇట్ విల్ వర్క్ అని. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే వి థాట్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్. సో వి థాట్ వెస్ట్ లండన్, సో లండన్ ఇస్ హ్యూజ్, సో వీ టుక్ రైట్స్ ఫర్ వెస్ట్ లండన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే, దిస్ ఈస్ లైక్ 6, 7 years మేబీ. అప్పట్లో తెలుగు మూవీస్ అంత వచ్చేవి కాదు. వచ్చినా కూడా దే నాట్ యూస్ టు గివ్ ది నేషనల్ సినిమా చైన్ ఉంటుంది కదా, లైక్ మీకు ఏఎంసీ కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ సినీ వరల్డ్ అని, అలా ఒడియాన్ అనే ఉండే వాటిలో ఇచ్చేవారు కాదు. దే యూస్ టు గివ్ లోకల్ థియేటర్స్ కి ఇచ్చేవారు. లోకల్ థియేటర్స్ మేము తీసుకున్నాము రైట్స్. వి పెయిడ్ ఎ బిట్ హెవీ సమ్. ముగ్గురు డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నాము. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ డిఫరెంట్ జాబ్, లైక్ యూ నీడ్ టు గో టు థియేటర్స్ అండ్ tickets, you need to give tickets to people and all that, right? It was a different experience. తీసుకున్నాము, కానీ వేర్ ఇట్ ఫెయిల్డ్ ఈస్, ఇక్కడ యూకేలో ఏమైందంటే దట్ మూవీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ వైలెన్స్. ఇక్కడ వైలెన్స్ ఉంటే దే గివ్ ఏ రేటింగ్ యాజ్, ఐ మీన్ పేరెంటల్ రేటింగ్, దే గేవ్ 15 అని ఇచ్చారు. 15 ఏంటంటే 15 బిలో కానాట్ వాచ్ ద మూవీ, ఇట్ హ్యాస్ టు బి 15 and above. 15 and above అనేసరికి ఏమైందంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు బాట్ టికెట్స్ దే క్యాన్సెల్డ్ బికాస్ దే సెడ్ వి కాంట్ వాచ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ ఎనీమోర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ కంట్రీస్ లో ఎలా అంటే మన పిల్లల్ని వదిలి వెళ్ళడానికి మనకు ఆప్షన్ చాలా తక్కువ. ఎగ్జాక్ట్లీ, పిల్లల్ని తీసు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ క్యాన్సెల్. సో దాని వల్ల మాకు ఏమైందంటే వి లాస్ట్ ఎ గుడ్ డీల్ ఆఫ్ మనీ దేర్. సో అక్కడ వి డిడ్ంట్ గెట్. సో బట్ దట్స్ ఎ లెసన్స్ లెర్న్డ్. అంటే మాకు ఏం అర్థమైందంటే మూవీ బిజినెస్ ఈజ్
పాపం చాలా మంది చేస్తారు. మనం అనుకుంటాం కదా పీపుల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని, బట్ ఐ థింక్ ద సక్సెస్ రేట్ ఈస్ వెరీ లో మాధవి. ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్ మూవీస్ లో ఏమవుతుందంటే నీకు ఒక 100 మూవీస్ రిలీజ్ అయితే దిస్ హార్డ్లీ 5 to 10 మూవీస్ ఓన్లీ సక్సెస్. మిగిలినవన్నీ పాపం దే స్ట్రగుల్ టు గెట్ ఈవెన్ బ్రేక్ ఈవెన్. అది ఎక్కడ ఎవరికి మెయిన్ లాస్ అవుతుందంటే నాట్ ద పర్సన్ హు ప్రొడ్యూస్ ద మూవీ, దే ఆర్ ఆల్వేస్ మేకింగ్ ద మనీ, యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ ద మనీ, బట్ వాళ్ళ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ చైన్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ లాస్ట్ చైన్ లో ఎవరైతే కొంటారో దే ఆర్ ద వన్స్, దే ఆర్ ద వన్స్ అది who lost the money. So that's one, right? So probably if you do, will you do ever again అని అడిగేవంటే నేను maybe I will not do that again. Okay, because the chance of success is very low. Like it's like a lottery, hit and miss. నీకు ఆ మూవీ ఎందుకంటే you don't know the story, అసలు మూవీ ఎలా వస్తుందో నీకు చూపించరు, you won't see the copy. So just based on ఒక హీరో ఒక డైరెక్టర్ నమ్మి you are putting the money, అది ఓకే. సో అది that is one. ఇంకొకటి ఏం చేశానంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఉండే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏంటని ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ వేర్ ఐ కెన్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ సేవ్స్ అని చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్స్ అని ఉన్నాయి గవర్నమెంట్. అదేంటంటే ఫర్ సమ్ నిషి బిజినెసెస్ గవర్నమెంట్ గివ్స్ యూ, ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ లెట్స్ సే ఒక 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే they'll give you either they'll give you 30% tax relief or a 50% tax relief. సో అలా ఇస్తారనమాట. సో అలాంటి వన్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ ఏంటంటే మూవీ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్. అంటే పెద్ద మూవీ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి డిస్నీ, వార్నర్ బ్రదర్స్, దే ఆర్ లైక్ మాసివ్ మెగా ప్రొడ్యూసర్స్, రైట్? దే ప్రొడ్యూస్ బిగ్ మూవీస్. వెరాజ్ చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు, దే లైక్ వెరీ స్మాల్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అండ్ దేర్ బడ్జెట్స్ ఆల్సో స్మాల్. దే ఆర్ లైక్ దే మేక్ మూవీ ఇన్ లైక్ $500,000 or $1 million లో మూవీ చేస్తారు. ద వే దే గెట్ మనీ ఈస్ దే పూల్ మనీ ఫ్రమ్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనమాట. సో అలాంటి మూవీస్ లో ఐ పుట్ సమ్ మనీ. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ విల్ ఇన్వెస్ట్ మనీ అట్ ద స్క్రిప్ట్ స్టేజ్. అంటే అది ఆ స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ టు మెటీరియలైజ్ ఇన్ టు ఏ, నీకు కాస్ట్ రావాలి, యూ నీడ్ టు గెట్ ద ఫుల్ మనీ అండ్ దెన్ దట్ నీడ్స్ టు కట్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్, then you need to be able to sell that to theaters or Netflix or somebody, right? అవన్నీ అయితే then you will get the money and that process could take 3 to 5 years at least. Okay, so అది పెట్టి అది ఎలా అంటే you put the money and you forget అంతే. Okay, if you are luck again, that is also luck అన్నమాట. So that is another thing. ఏమైందంటే after 5 years that company got dissolved or liquidated where I invested. So adi a money that is another thing gone, right? So and I think మన వాళ్ళు ఎవరు ఈ వైపు అసలు ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పినట్టు నాకైతే maybe a case ఉండరు. Maybe if anybody wants to do, they can talk to me, I can advise them, right, on this whether to do or not ani. ఇంకొకటి I was a very risky one which I did is peer to peer lending. సో అది ఎలా అంటే దెల్ బి కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్మ్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్మ్స్. దే ఫర్ దెమ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఒక ల్యాండ్ తీసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి దే నీడ్ సమ్ మనీ. ఓకే, బట్ దే విల్ గివ్ యూ ఏ సెట్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో దే విల్ సే విల్ గివ్ యూ, బట్ దే విల్ గివ్ యూ అలా ఉంటది పియర్ టు పియర్ లెండింగ్ అలా. ఓకే, సో దే విల్ గివ్ యూ లోన్ నోట్ అది. బట్ ఓన్లీ రిస్క్ ఏంటంటే అగైన్ ఇఫ్ దట్ కంపెనీ గోస్ బస్ట్, రైట్, యూ లూజ్ యువర్ క్యాపిటల్. లైక్ విత్ ఎనీథింగ్, రైట్, యువర్ క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది అంటే విచ్ ఇస్ వెరీ రేర్ మాధవి. అంటే సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి బట్ క్యాపిటల్ ప్రొటెక్ట్ అవ్వాలి అంటే వెరీ రేర్ అనమాట. అంటే లైక్ రియల్ ఎస్టేట్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ రియల్ ఎస్టేట్. సో రియల్ ఎస్టేట్ లో ఏంటంటే యువర్ హౌస్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ఇన్వెస్టింగ్ దట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ ప్రొటెక్టెడ్. హౌస్ వాల్యూ మే గో అప్ ఆర్ డౌన్, రైట్, అది ఉంటుంది, బట్ అట్లీస్ట్ యాజ్ యువర్ అసెట్ విల్ బి దేర్ అన్న టైప్ లో దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్, రైట్? So peer to peer lending, which is risky, I did. Luckily, I think that guy, whomever I invested, right, they survived through COVID phase. Adi happened through COVID phase. I was more nervous and double ostaya rada, will I lose any? I was more worried about capital than the actual interest return. Luckily, touch wood, I think that is probably a good successful investment for me, returns, and my capital was returned as well. So that is one thing. And the other one I do a lot is shares. So I know మన గ్రూప్లో చాలా మంది ఉన్నారు షేర్స్. అగైన్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రాబబ్లీ వెరీ నైవ్ ఏమో నేను. ఐఎమ్ లెర్నర్ అనుకుంటా, బేసిక్ లెర్నర్. ఐ ఇన్వెస్ట్, ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, ఐ పుట్ ఇన్ స్టాక్స్. అగైన్ స్టాక్స్ గోస్ అప్ అండ్ డౌన్, సమ్ హిట్ అండ్ సమ్ మిస్, బట్ యా అది క్యాలిక్యులేటెడ్ అదే ఉండాలి. స్టాక్స్ అయితే చాలా రిస్కీ కదా, అది కూడా మళ్ళీ ఓన్లీ
ఎఫర్ట్ చేయగలిగింది, మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళి రిస్క్ చేయకూడదు స్టాక్స్ అయితే. ఐ థింక్ ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ లో పెట్టడం అనేది ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎ గ్యాంబుల్ సమ్ టైమ్స్, రైట్? అన్లెస్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ మనీ ఇన్ లైక్ యాపిల్, గూగుల్ అలాంటి వాటిల్లో పెడితే ఏంటంటే దే ఆర్ మోర్ స్టెబిలైజ్డ్ కంపెనీస్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీకు యూ వోంట్ గెట్ దట్ హెవీ రిటర్న్స్ యాజ్ వెల్. దే ఆర్ లైక్ సేఫ్ హెవెన్స్ టైప్ లో. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పీపుల్ who put money in companies like Netflix గానీ లేకపోతే టెస్లా గానీ, బట్ యూ నీడ్ టు బిలీవ్ దట్ కంపెనీ ఇన్ అ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్. అది ఎంతమంది నమ్ముతారు చెప్పు? ఇప్పుడు ఈ రోజు ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్ ఉంది, యూ బిలీవ్ దట్ స్టార్ట్అప్ అండ్ పుట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? పెట్టం. యూ ఆల్వేస్ సీ ఇంటర్నెట్ లో ఆర్టికల్స్ చూస్తూ ఉంటావు, ఇఫ్ యూ వుడ్ హావ్ పుట్ మనీ $1,000 ఇన్ దిస్ కంపెనీ 20 years ago you would have got $1 million అంటారు. సో అండ్ 20 years back how would కంపెనీ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అది ఇట్స్ లైక్ ఏ సమ్ టైమ్స్ హిట్ అండ్ మిస్. అది లక్ అంటే కొన్నిసార్లు వర్క్ అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. అగైన్ ఇండియాలో అంటే అప్పుడు ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా రియల్ ఎస్టేట్ అని కొంచెం మంది, అలా ఇప్పుడే మీరేమి ఇంకా ఇండియా వద్దనుకుంటున్నారా? ఇండియా ఐ డోంట్ నో. నేను ఐ కోట్ వాట్ రంజిత్ సెడ్. నేను మొత్తం రంజిత్ వీడియో మొత్తం చూడలేదు. వాట్ హి సెడ్, రైట్? నాకేంటంటే there's two things with investments which I learned through my mistakes or whatever, right? One thing is, నేను ఇప్పుడు ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ I always look at is putting money is always easy, మాధవి. నీకు ఇప్పుడు let's say you want to put somewhere, మన ఒక స్టాక్ కొనాలంటే it's like a fraction of a second nowadays, right? You open an app, buy some stock, you have your money. Exactly, డబ్బులు ఉంటే you'll just buy, right? But the difficult part of any investment is taking out your capital. సో ఒక్కసారి పెట్టిన తర్వాత నాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు టేక్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజీలీ అన్నది, దోస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. సో అదేంటంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఏ సేవింగ్స్, దాంట్లో బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో, సంబడి ఈస్ గివింగ్ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, సో ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ ఫిక్స్ దెమ్ ఫర్ like 1-2 years. దట్స్ వాట్ లాట్ ఆఫ్ మన ఎల్డర్స్ అందరూ అదే మన పేరెంట్స్ చాలా మంది పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే ఇండియాలో చాలా సేవింగ్స్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, బికాస్ దే గో ఫర్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. అదేంటంటే సేఫ్ హెవెన్, యువర్ ఇంట్రెస్ట్, నీ క్యాపిటల్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, బట్ యుల్ గెట్ డీసెంట్ లైక్ 6% or 7% వాట్ ఎవర్ ఆ రిటర్న్స్ వస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఎనీవేర్ ఎల్స్, లైక్ లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక హౌస్ లో పెట్టాను అనుకో, tomorrow if I want to sell the house selling is not an easy process. It has its own time, right? Depending on the market condition, నీకు buyers రావాలి, నీకు రావాల్సిన ప్రైస్ రావాలి, it could take long time. అది ఒకటి హౌస్ అనుకుంటా. బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లైక్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో పెట్టాను నేను, యూ నీడ్ టు గివ్ ఫర్ లైక్ అట్లీస్ట్ 5 years లేకపోతే 10 years, యూ నీడ్ టు ఫర్గెట్. అప్పుడు కానీ అంతే, వీ డోంట్ నో, రైట్? సో దట్స్ వేర్ నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే, అండ్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే, ఇట్స్ ఈజియర్ టు మేనేజ్ my investments where I am living rather than depending on giving it to somebody in India. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మనీ కన్వర్ట్ చేసి తెచ్చుకోవడం, people do, but it's a big hassle. Like Ranjit said, right? I completely agree with him. It's very difficult అన్నమాట. అంటే చేసిన వాళ్ళు చేస్తారు, బట్ చాలా హ్యాసిల్ అన్నమాట. అంటే you have to go through lot of hoops. Sometimes you may not be doing legally also అనిపిస్తూ ఉంటుంది to bring back the cash అది. So I always kept myself bit aloof. I mean, I'm not close. నేను పెట్టలేదు అలా. పెట్టలేదు. అదే యూ వాంట్ సజెస్ట్ ఆల్సో, ఇట్స్ గుడ్ సజెషన్ ఐ గెస్. అంటే మనం ఇక సెటిల్ అప్పుడు బ్యాక్ వెళ్దాం అనుకుంటే అది వేరు సిచ్యువేషన్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ పుట్టింగ్, మాధవి అలా అని కాదు, ఇప్పుడు సమ్ పీపుల్ వాళ్ళకి అంటే ఇండియాలో వాళ్ళకి మేనేజ్ చేయడానికి పీపుల్ ఉండి, సంబడి హూ ఇస్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ రియల్ ఎస్టేట్ అలా ఉండి చేస్తున్నారు. కానీ హౌ మచ్ ట్రస్ట్, మనీ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. నీకు మనకి రిలేషన్షిప్ లోనే, అంటే క్లోజ్ రిలేటివ్స్ లోనే యూ హావ్ ఫైట్స్, రైట్? యూ హావ్ సీన్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫైటింగ్, పేరెంట్స్ అండ్ కిడ్స్ ఫైటింగ్, మనీ చేశారు. సో అంత హార్డ్ అండ్ మనీ నువ్వు వేరే వాళ్ళని ఎవరినో నమ్మి వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని మేనేజ్ చేయమని, ఆ స్ట్రెస్ అవసరం అనిపిస్తూ ఉంటది అప్పుడప్పుడు. సో అది అదే యంగ్ జనరేషన్ కి అట్లీస్ట్ అది వాళ్ళు తర్వాత చూస్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఆప్షన్, బట్ అట్లీస్ట్ ఆ అడ్వైస్ 20 years బ్యాక్ మనకి ఎవరైనా చెప్పుంటే బాగుంటదేమో అనిపించింది నాకు. రైట్, యా ఐ గెస్ అందుకనే అడిగాను. సో అన్ని మాట్లాడేసుకున్నాం. సో పీక్ ఛాలెంజింగ్ లెసన్స్ ఇన్ ద లైఫ్ అంటే ఆ ఫ్యూ మూమెంట్స్, మ్యారేజ్ ఒకటి, ప్లస్ ఆ రిసెషన్ పీరియడ్ లో జాబ్ లేకుండా, బట్ యు గైస్ సర్వైవ్డ్, అదే అంటావు కదా. సో గివింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ అంటే
ఎలాగా వాలంటీరింగ్ అది చెప్పావు కదా, లిటిల్ బిట్ హైలైట్ వీడియో. సో గివింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ అంటే నాకు ఎలా అంటే ఐ డోంట్ నో, నాకు వెదర్ ఇట్స్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ మై సిస్టర్ ఆర్ సంబడి దే సే రైట్, నా ఫేస్ లో ఏదో సంబడి వెన్ పీపుల్ సీ they'll be like, okay, this guy can help అని రాసి ఉంటదేమో నాకు తెలియదు. బికాస్ నాకేంటంటే ఇఫ్ ఐ సీ సంబడి హూ నీడ్స్ హెల్ప్ రైట్, సో నేను ఐ జస్ట్ గో బ్లైండ్లీ. నాకు అప్పుడప్పుడు నేను ఐ వోంట్ ఆస్క్ మచ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఐ ట్రై టు జస్ట్ గో అండ్ హెల్ప్ దెమ్. అంటే వాళ్ళకి కావాలి అంటే లెట్స్ అంటే ఇఫ్ ఐ కెన్ హెల్ప్, నేను హెల్ప్ చేయగలను అంటే ఐ జస్ట్ గో ఆల్ అవుట్ అండ్ హెల్ప్ టైప్ లో ఉండేది. అంటే వెదర్ విల్ దే గివ్ మీ మై బ్యాక్ బై వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మనీ ఆర్ సంథింగ్, నేను అంత ఆలోచించిన ఆ టైంలో. And my dad did a lot of mistakes. He gave money to a lot of people and they never returned him. He lost a lot of money like that. Naku, I back in my mind, I should never do that అని ఉంటుంది నాకు. కానీ మా డాడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా he would have given అంటే టు హెల్ప్ దెమ్ అనే కదా, పాపం వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని ఇచ్చుంటారు. దే ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. అది మనం అంటే హ్యూమన్ నేచర్, మనం చెప్పలేము అవతల వాళ్ళు ఇస్తారు అని. సో నేను ఐ ట్రై టు హెల్ప్ మాధవి. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా బర్త్డేస్ అండ్ యానివర్సరీ ఏమైనా అయ్యాయి అనుకో, వి ట్రై టు డొనేట్ మనీ అండ్ ఫుడ్ అనాథాశ్రమంలో ఇండియాలో త్రూ మై సిస్టర్ అండ్ మా బావ గారు. దే హెల్ప్ అస్ ఎ లాట్. వాళ్ళు ఫైండ్ ఏ లోకల్, అంటే ఏమైనా అనాథాశ్రమం ఉందని, లేకపోతే శ్రీలుస్ పేరెంట్స్ దే డూ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్. దే విల్ ఫైండ్ లోకల్ ఏమైనా అనాథాశ్రమం ఉందా, పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలా నీడి ఫుడ్ కానీ బుక్స్ కానీ. సో వీ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ దట్ వే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే శ్రీలు షీస్ త్రూ మై ఫ్రెండ్స్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు, మా బావ గారు వీళ్ళతో కలిసి లాట్ ఆఫ్ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు అండర్ డిప్రైవ్డ్, వాళ్ళకి హెల్ప్ కావాలి అంటే వి ఫండ్ ఏ లాట్. అంటే మేము ఏమంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి, బికాస్ వీ నో దెమ్ పర్సనల్లీ, అక్కడ ఎవరో ఒక సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నారు, హెల్ప్ దెమ్ ఫీజ్ కానీ లేకపోతే బుక్స్ కానీ వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్స్ ఏమైనా కావాలంటే, సో వీ హెల్ప్ దెమ్ ఆ విధంగా కూడా. సో వీ హెల్ప్ దెమ్. సో ఐ థింక్ అన్ని మాట్లాడేసుకున్నాం అనుకుంటా కదా. I think most of the things covered చేసేసాము. Few fun questions I guess. అదే ఒక చెప్పినట్టు ఉన్నాము, వెరీ క్విక్ థింగ్ కదా. సో నా 18 years, like if you went back, వస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ చాయిస్, what would you do the same thing or you have something differently or anything like that you want to add? See, మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే we don't know how the future is going to be. So for example, ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో మనం we are seeing a lot of AI revolution, right? Everybody is talking about artificial intelligence, generative AI, day in day out we hear in the offices and all that, right? And ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ 10 to 20 years అన్నది nobody is able to predict, right? So ఒక 20 years లో మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న జాబ్స్ ఉండకపోవచ్చు, బికాస్ దే విల్ బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ మన పిల్లలు కానీ లేకపోతే ఈవెన్ యంగర్ జనరేషన్ ఇంకా ఉన్న వాళ్ళు వాట్ దే విల్ బి డూయింగ్, రైట్? బికాస్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ 20 years ఆర్ ఈవెన్ 40 years, లైక్ 20-30 years బ్యాక్ వెళ్ళినా సరే, అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ రివల్యూషన్ అవుతున్న టైంలో there was a lot of panic, right? People are like, oh, computers వస్తున్నాయి, దే గోనా టేక్ ఓవర్ హ్యూమన్స్, ఐ మీన్ ఇంకా అందరూ జాబ్లెస్ అయిపోతారు అని అనుకుంటాం. కానీ బట్ ఇఫ్ యు సీ how many people are employed in the IT industry, right? So computers have become an integral part of everything you do, whether it is through mobile computing or through your office based computing, anything. మనం any work అవ్వాలి అంటే we are relying on computers these days, right? Whether your logistics supply అవ్వాలి కానీ లేకపోతే your travel అవ్వాలి కానీ your flight systems, everything is computers, right? So similarly నాకేంటంటే artificial intelligence will also take this into that next level, where there will be a lot of jobs in that artificial side of industry as well. But in terms of how it changes the world at what pace annadi, hard to predict. It's hard to predict, right? In terms of నేను ఇప్పుడు 18 years back వెళ్ళి ఏం చేయాలి అంటే ఫ్యూచర్ చూడలేదు కాబట్టి I don't know how my future would be, right? But one thing definitely నాకు strongly ఏంటంటే financial education మాది. I think that's back in my mind, right? Financial education. ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ కంపల్సరీ పిల్లలకు ఉండాలి. రెండోది లైఫ్ స్కిల్స్, అంటే టు మేక్ యూ ఇమోషనల్లీ స్ట్రాంగ్, రైట్? సో అంటే టు కోప్ అప్ విత్ ఎనీ ఛాలెంజెస్, ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ లైఫ్, రైట్? అది ఒకటి. సో దీస్ టూ
somehow we need to have it in the curriculum right from the childhood. ఆ స్కూల్ ఏజ్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి we need to teach. See, we focus so much on maths నేర్పిస్తాం పిల్లలకి, they learn lot of equations అవన్నీ. Yes, you do all that, right? But teach them basics, right? People don't know how mortgages work, right? How your interest rates are being deducted every month, right? How much interest are you paying? అవన్నీ people they won't know. So అలాంటివన్నీ I think fundamentals I think is needed. That is must అనిపిస్తుంది. Yeah, I would learn. I wanted to learn. ఇప్పుడు నేను when we are 40 plus, learning as you grow older, right? Learning becomes challenging, right? It's hard also to focus. So I would say down, right? 20 years back నాకు opportunity వచ్చింటే I would have spent more time at that time ఏమో అనిపించేది నాకు on these things. But you were learning so much at that time also, right? So many things anyways. Yeah, you are always learning. But ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాధవి, you have lot of commitments, like you need family commitment ఉంది, you need to make sure your house, అంటే మనకున్న commitment, like whether your mortgages, bills and everything you need to pay, అవి రన్ అవ్వాలంటే you need a job, and అందులో నీకు most of the time you go day job లో వెళ్ళిపోతుంది. So on top of all that, you need to take some time to focus on these things, right? So which is more challenging, I would say. Yeah. So yeah, one thing that is bothering you, like to change the world, or like any ikkada meer unde situation lo aina lepothe back aina ekkadaina ante em cheptav little bit? ఒకటి ఏంటి అంటే bothering me ante, like if you have power, like I know we have limited abilities, like, but it bothers us if we want to change something. I think, see, you don't need any power, Madhavi. What I would say is, all of us, right? We are probably more mature and we have seen probably a bit more life than our kids and younger generation, right? వాళ్ళని మనం, I think we have to give them that emotional strength somehow. సో నాకేంటంటే డిస్టర్బింగ్ అంటే లాట్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ డిస్టర్బ్డ్ మీ, వెరీ యంగ్ పీపుల్. అంటే ఏదో నేను ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయ్యానో, లేకపోతే లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యానో, దేర్ సో మెనీ రీజన్స్ పీపుల్ హావ్, లైక్ people are taking their lives out for, like, it looks so silly, such small reasons, right? ఇప్పుడు నీ పేరెంట్స్ తిట్టారని, లెట్స్ సే ఏదో అయ్యిందని, లేకపోతే నీ ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్షిప్ లో నీకు చిన్న ఇష్యూ వచ్చిందని, people are going to the extreme thoughts, Madhvi, which is like disturbing me so much. I was like, why? That's not the end of the life, right? So you are only breaking relationship with, let's say, a friend, or మీ పేరెంట్స్ నిన్ను ఏదో అన్నారు, సో దానికి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో టు ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్? సో ఎందుకన్నారో ఒకసారి రిట్రోస్పెక్ట్ చేసుకొని, ఇఫ్ యూ థింక్ దే ఆర్ రాంగ్, ఛాలెంజ్ దెమ్, రైట్? సో యూ ఫేస్ దట్. అంటే ఆ వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెంగ్త్, రైట్? సో ఎలా ఇవ్వాలి అన్నది, that's probably one thing. If at all anything if I think I should work from going forward, right, I'll put probably more focus on that, ante how to help the younger generation ela. So yeah, because as a society also we are failing them, maybe, right? If not, I don't know what we are not giving them. Yeah, that's responsibility undi kada. As I see, we have a lot of responsibility to guide them, right? So younger generation ki coping mechanism, how to deal with difficulties and failures, right? How to deal with failures, especially social media lo, there's a lot of criticism, Madhvi. Like there's 10 people praising you, but there's 100 people criticizing you. ఒక మంచి పని చేద్దాం అంటే పీపుల్ ఆర్ లైక్, ఇఫ్ యు సీ యూట్యూబ్ లోనే, ఐ మీన్ యూట్యూబ్ అని కాదు, ఎనీ సోషల్ మీడియా, రైట్? టేక్, రైట్, ఒక మూవీ వచ్చింది అనుకో, సక్సెస్ గా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఒక 10 పీపుల్ ఉంటే 90 people ఆర్ గివింగ్ మీమ్స్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఆల్ దట్, రైట్? సో how much negativity each individual has to take and survive. మనం వింటూ ఉంటాం కదా, lot of celebrities who are at a probably in their very young adult age, some people are like they're not able to cope up with the pressure, they're going into mental depression or stressful and anxiety, or some people are going to extreme suicides and all. So అది ఎలా నేర్పించాలి అన్న దాని మీద I think our education system has to focus, and we as an adult also, because we have kids and younger generation, right, need to give that support to them. Nice. Yeah. So I think everybody can learn that little bit of that gratitude, appreciation, and then the happiness is internal, right? It's not external, like. So Yeah, so that will help.
దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎవ్రీవేర్ మాధవి. లైక్ ఈవెన్ ఎంప్లాయీస్ కూడా మన జాబ్ లో మన కెరియర్ లో మన టీమ్ పిల్లలు మన జూనియర్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ, రైట్? ఇట్స్ ఈజీ టు క్రిటిసైజ్ వెన్ సంబడి డిడ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, రైట్? బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ టు అప్రిషియేట్ ఈవెన్ వెన్ లైక్ మనకు చెప్తూ ఉంటారు స్కూల్లో పిల్లలు వాళ్ళకి how much you should appreciate your kids and a type of when they do even small things, right? Give them the reason and appreciate them and make them feel happy sometimes. And so I think we need to do a lot more. This society needs that compassion and love rather than all the yes, the right? All positivity, compassion. We need. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లోకేష్. ఐ థింక్ మనం అన్ని మాట్లాడుకున్నాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కదా. కానీ అన్ని నాకు ఇంత టైం ఇచ్చి అన్ని ఓపెన్ గా ఆనెస్ట్ గా అన్ని కొన్ని పర్సనల్ డీటెయిల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అంటే ఇప్పుడు యు ఆర్ డూయింగ్ రియల్లీ వెల్, రైట్? యూ డోంట్ నీడ్ టు సే ఆల్ ద హంబుల్ లెర్నింగ్. సమ్ పీపుల్ డోంట్ సే, రైట్? దే ఫర్గెట్ వేర్ దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్. అలా కాకుండా అవన్నీ కూడా నాకు లైక్ చెప్పినందుకు, షేర్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. I think I'm really glad, Madhavi. I mean, see, at the end of the day, ఎంతమంది వీడియో చూస్తారు అవన్నీ పక్కన పెట్టే నాకేంటంటే అట్లీస్ట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ రిట్రోస్పెక్షన్ ఫర్ మీ. సో మన ఆఫీస్ లో చాలా వి టాక్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ రిట్రోస్పెక్ట్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ రిట్రోస్పెక్షన్ ఫర్ మీ. వేరే వాళ్ళు ఎవరికి అవసరం లేదు. I'll try my best to at least my daughter and my wife watch this, right? Because I don't know how they know some of these things. Even వాళ్ళిద్దరికి కూడా మేబీ అంటే Sriluki maybe she might know 80-90% of things, right? But she still may not know 10%. She also probably don't know. And similarly, Ishi, maybe she wouldn't know half of the things, right? It'll be good for her. And ఏంటంటే see, women or girls, right? They need to be financially also very aware, Madhavi. And I see a lot of Indian women, right? They rely on their husbands and they leave them everything for the financial stuff to them and they don't look after, right? And I've seen families struggle here. Like మనం రీసెంట్ గా మీ యుఎస్ లో కూడా చూసే ఉంటాం. సడన్లీ ద మేల్ పర్సన్ పాసెస్ అవే బికాస్ ఆఫ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ చూస్తున్నాము, లేకపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు, దే పాస్ అవే. అండ్ సడన్లీ ఉమెన్ ఆర్ క్లూలెస్ అనమాట. అంటే ఏమైంది, ఫైనాన్సెస్ ఎక్కడున్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్, వాట్ బిల్స్ డూ ఐ పే? సో నేనేంటంటే ఐ కాన్షియస్లీ ట్రై టు సిట్ విత్ శ్రీలు అండ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హర్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇలా ఐ మీన్ షీఈస్ ఆల్సో, ఐ మీన్ షీఈస్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్. సి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నాట్ దట్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, బట్ అట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి దే నీడ్ టు నో. సో ఐ ట్రై టు టీచ్ మై డాటర్ యాజ్ వెల్ దోస్ థింగ్స్, and those are important, and everyone should do that. Make sure your life partner, especially the female partners, right? I think you need to make them aware of all these things. నేను కూడా అది ఒక ఇది పెట్టుకున్నాను. ట్యాక్స్ నేను అసలు ఫాలో చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. ఐ జస్ట్ కంప్లీట్లీ ఫైనాన్షియల్ కూడా ఎప్పుడు, ఈవెన్ దో వీఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ దెన్ ఎర్నింగ్ ఆర్ లైక్ ఇండిపెండెంట్లీ, ఆ ఆస్పెక్ట్ ఐ జస్ట్ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్. ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ ఇంకో రంజిత్ తో ఇలా మాట్లాడినప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్. అంటే అట్లీస్ట్ లెర్న్ చేయడము, అండర్స్టాండ్ చేయడము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనకి క్యాచ్అప్ చేయడానికి అవింది, ప్లస్ లైక్ రిఫ్లెక్షన్. మనం కూడా మన లైఫ్ కూడా మనం బ్యాక్ కి చూసుకోవడానికి పరిగెత్తుతున్నాం కదా. కూర్చొని జస్ట్ అలా మాట్లాడుకుంటే కూడా డెఫినెట్ గా నీ లైఫ్ అయితే చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్. నాకైతే చాలా ఇన్స్పిరేషన్. అట్లీస్ట్ ఐ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్. సో అక్కడి నుంచి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఎంత గ్రో అయ్యింది. కానీ అదొకటి, ప్లస్ యు ఆర్ సో కంపోజ్డ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావో అప్పుడు అలా ఉన్నావు కదా. సో ఇప్పుడు ఏదో చేంజ్ అయిపోయింది కాబట్టి పీపుల్ చేంజ్, రైట్? అది లేదు కాబట్టి దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్. లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ లైక్ ద సేమ్, యు నెవర్ ఫర్గాట్ లైక్ దోస్ థింగ్స్. సో మనం మాట్లాడుకుంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ప్లస్ ఇది మనకు వేరే వాళ్ళకి కూడా కంపల్సరీగా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లోకేష్. హలో ఫ్రెండ్స్, మరి విన్నారుగా లోకేష్ తోటి మనము మాట్లాడి ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నామో. మా బ్యాచ్ లో ఫస్ట్ టైం యూకే సిటిజన్ కూడా తను తన లైఫ్ గురించి, కెరియర్ గురించి,
family challenges, love marriage, how they came across and then able to hold on to it and then convince చేసి పేరెంట్స్ని ఎలాగా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసినా చేసుకున్నారు. అవన్నీ కాకుండా ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్, యూకే సిస్టమ్ గురించి, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి అన్ని డీటెయిల్గా మనతో షేర్ చేశారు. అది ఒక్కటే కాకుండా తన హంబల్ బిగినింగ్స్ గురించి కూడా, ఇప్పుడు ఎంత బాగా హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ లాగా కెరియర్లో ఉన్నా కూడా తను ఎక్కడ బిగిన్ ఉన్న తన లైఫ్ జర్నీ మొత్తము మనకి షేర్ చేశారు. చాలా మంది అలాగా చెప్పరు, కానీ తను అప్పటికి ఇప్పటికీ అదే గ్రాటిట్యూడ్, ఏమాత్రము జస్ట్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్ని తనలో లైఫ్లో ఇది చేసుకోకుండా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ కూడా ఎంత హ్యాపీగా, ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా, హంబుల్గా ఉండొచ్చు అని మనము లోకేష్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. ఈజ్ సచ్ ఎ స్వీట్ పర్సన్ టు టాక్ టు కూడా కదా. అసలు మాట్లాడుతుంది తెలియకుండానే అయిపోయింది. నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు తనతో. యాక్చువల్లీ నాకు కూడా చాలా క్యాచప్ చేయడానికి టైం దొరికినట్టు అనిపించింది, అసలు తెలియనట్టే. సో ఈ ఎపిసోడ్ నుంచి చాలా మందికి అలా మెంటల్ గా కూడా ఇంబ్యాలెన్స్డ్ గా ఊరికే చిన్న చిన్న వాటికి డిప్రెస్ అయిపోకుండా ఎలా ఉండాలి అనే టిప్స్ కూడా తను ఎంత బాగా షేర్ చేశారు. చాలా మందికి యంగ్ జనరేషన్ కి ఇది యూజ్ అవుతుంది మేము స్పెండ్ చేసిన ఈ టైం అని నమ్ముతూ నేను మళ్ళీ ఇంకో పాత్ ఫైండర్ ఫ్రెండ్ తో మీ ముందుకి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో వచ్చేస్తాను. అప్పటి వరకు మరి బాబాయ్, సైనింగ్ ఆఫ్. ఇట్లు మీ వామా.